So today just I'm going to discuss on this particular area, that is the selection of more object. It is the part of the combinations. So in the part of combinations, we are going to highlight, suppose for example, permutation and combinations relationship we have already discussed. So we will talk about this particular portion, that is the selection of one one or more object. So this is the situation, then what will happen and how we are going to take care about it. Now, first thing is, which we have to remember, that is the number of ways, we can say the number of ways, that is the number of ways in which, in which at least, in which at least one object, number of ways in which at least one object may be selected. Number of ways in which at least one object may be selected out of n distinct object. তো এটা কিভাবে করতে পারি? নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ অ্যাট লিস্ট ওয়ান, মাইন্ড ইট, অ্যাট লিস্ট ওয়ান বলেছে, বলেনি যে নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ n object can be selected or r object can be selected out of n object, এটা অ্যাট লিস্ট বলেছে। সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা এটাকে মাথায় রাখি, এটা হয় nc1 plus nc2 plus nc3 plus dot 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 and come down to ncn, and this will be equal to ultimately come down to 2 to the power n minus 1. এটা আমরা বাইনোমিয়ালে যখন যাব, so we will go much in detail way, এটা অনেক ডেপথে আমরা বুঝবো বাইনোমিয়াল থিওরেমে গেলে, বাট রাইট এট দিস মোমেন্ট এইটুকু জানা থাকলেই আমাদের হবে। সেকেন্ড থিং যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে, once the number of ways, suppose এটা আমি লাস্ট দিন ক্লাসে করেছিলাম, number of ways in which we see that number of ways in which at least one object, this one object may be selected out of, এই জায়গাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, out of, here it is given that p alike object, so it is p alike objects, and this is of one type, and this is of q alike object, this is of one type, and this is of r alike object, and this is of one type. So this is p alike object, q alike object, and r alike object of one type. Okay, this is the third type. So এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, we can represent it in this manner, that p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1. So when the number of objects are alike and we are selecting at least one, for example আমি একটা দেখাবো, যখন এক্সাম্পল দেখাবো I will show you the application of this particular theory. And last one is, for example তুমি number of ways in which we can select at least one object, and may be selected from n object, that is may be selected, at least one object you are selected and may be selected from n object. So total number of object is n, so you are selecting from the n object, you are selecting at least one object, out of which it is seen এই n object যেটা সিলেক্ট করেছো তার মধ্যে থেকে দেখা গেল p alike, this is of one type, and here it is seen that in that particular case q alike, this is of one type, and r alike, this is of one type. So these are the three criteria are there, so that you can represent in the form of p plus 1, q plus 1, and into r plus 1,
and here it will be 2 to the power n into p plus q plus r minus 1. Okay, so this is the total number of ways by which we can progress or we can do such things. এইটা এইভাবে করা যায়। সো এটা হচ্ছে এন্টার করার প্রসেসটা হচ্ছে এরকম, দিস ইজ দ্য ওয়ে উই ক্যান ডু সাচ থিংস। এই তিনটে প্রসেস হয়। এবার আমরা যেটা শিখলাম তার একটা অ্যাপ্লিকেশন, সো উইল সি দ্যাট হাউ উই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস প্রসেস। কিরকম? Suppose there is a question which is given to, there are 12 different books are there. So we can say we have a 12 different books are there in a shelf. So একটা shelf-এর মধ্যে there are 12 different books are there. Now you have been asked that how many ways. Now you have been asked that in how many ways. That has been asked in how many ways we can select. In how many ways we can select at least one of them. At least one of them. Now you just see, তুমি ফার্স্ট এরটার সাথে মেলাও একবার। ফার্স্ট এর যে থিওরিটা ছিল অর্থাৎ থিওরি নাম্বার দিস, সো এখানে দেখাচ্ছে নাম্বার ইন হুইচ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অবজেক্ট ক্যান বি সিলেক্টেড ফ্রম দ্য এন ডিস্টিংক্ট অবজেক্ট। তো এখানে বলেছে 12 ডিফারেন্ট বুক, সেম বুক বলেনি। তো যদি সেম বুক না বলে থাকে 12 ডিফারেন্ট বুক থেকে, তাহলে আমরা এটা লিখতেই পারি যে হেয়ার ইট ক্যান বি 12c1 প্লাস 12c2 প্লাস 12c3, এইভাবে টোটাল ডট 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 করে at least one, that means 12c12. so that will be the answer of it. তো এটার ভ্যালুটা যেটা হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি হয়, ভ্যালুটা হচ্ছে 2 to the power 12 minus 1. আচ্ছা, এখানে এটা কি করে আসছে সেটা আমি জাস্ট পরে বাইনোমিয়াল যখন করব তখন এটা বলে দেবো যে এটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আসে কি করে। because we know that 1 by x whole to the power n, এটা যদি binomial expansionটা তুমি দেখো, so that expansion is basically first এর টার্মটা হয় c0, তারপরের টার্মটা হয় c1 into x, after that next term will be c2 into x square, so third term will be c3 into x cube, and this way it will progress, and the last term is cn into x to the power n. So this is the way it progress. So now in this particular case, তুমি যদি পুট করো x is equal to 1, সাপোজ এই পুট করলে x is equal to 1, এবার এই টার্মটা কি করে আসে সেটাও আমি বলছি। if you put x is equal to, তাহলে এটা হয়ে যাবে 1 plus 1 whole to the power n, that means 2 to the power n। ফার্স্ট টার্মটা যেটা আছে c0, সো সেই c0 টার্মটা অ্যাকচুয়ালি কি দেখো, c0 টার্মটা হচ্ছে c0 is equal to, you can write down nc0. So this nc0 means factorial n by factorial 0 into factorial n minus 0. So that means এটা হয়ে যাবে factorial n by factorial 0 factorial n. So if you strike it out, it comes down to 1. So first term will be independent of x. So it comes down to 1. The next term will be, it will be nc1x. এই যে ক্যাপিটাল c1 যেটা দেওয়া আছে, অ্যাকচুয়ালি এটার মানে হচ্ছে nc1, মানে one item you have selected from the n different item. So এখানে nc1 এর ভ্যালুটা কত আসবে? If I just rub it and similarly if I calculate it, then you will find nc1 এর ভ্যালুটা আসছে factorial n by factorial 1 into factorial n minus 1. That means ncr কে অ্যাপ্লাই করছি। So if you take n common, it comes down to n minus 1, এখানে আসছে factorial 1, এখানে factorial n minus 1, if you strike it out, it comes down to n. So এই যে পোরশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই পোরশনটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে nc1x, nc1টাকে তাহলে তুমি লিখতে পারো nx। ঠিক সেইভাবে এইটাকে যদি তুমি ব্রেক করো, দ্যাট মিন্স c2x স্কয়ার, তাহলে তুমি পাবে n into n minus 1 by factorial 2 into x square. So this way it will progress. এবার মজার ব্যাপারটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তুমি যখনই এই পুরো সিরিজটাতে তুমি দেখো এখানে n এর যে ভ্যালুটা আছে n into n plus 1, এইভাবে সিরিজটা প্রোগ্রেস করে। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে এই টোটাল জিনিসটাতে আমরা ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশনটা এখনো অত শিখিনি, সেই জন্য আমরা এটা হয়তো বুঝতে পারবো না, বাট বেসিক্যালি দেখা যায় যে এই পোর্শনটাকে আমি বেসিক এটা কি করে ভ্যালুটা 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 আসছে সেটা আমি দেখাচ্ছি, যে এই যে ভ্যালুটা তুমি লিখছো এই ভ্যালুটা কি করে 2 টু দি পাওয়ার n আসছে।
সো লেফট হ্যান্ড সাইডে যে 2 টু দি পাওয়ার n আসছে, ইফ ইউ পুট x, তাহলে তুমি দেখে যাচ্ছ এই সাইডে ভ্যালুটা আসছে 2 টু দি পাওয়ার n। তার মানে এই টোটাল ভ্যালুটাতে ইফ ইউ জাস্ট পুট x is equal to 1, it comes down to n into n minus 1 by factorial 2 into 1 square. So entire things, এই টোটাল যে ভ্যালুটা তুমি দেখছো, এই টোটাল ভ্যালুটা আসে 2 to the power, and all the terms are associated with n apart from this first term. তো এই ফার্স্ট টার্মটা কোনোভাবেই অ্যাসোসিয়েটেড নয়, তাহলে এটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসো, ইট কাম ডাউন টু 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। এই যে ভ্যালুটা তুমি পেলে 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, সো দিস পার্টিকুলার ভ্যালু কি ডিনোট করছে না, বেসিক্যালি যে n নাম্বার অফ ডিফারেন্ট থিংস থেকে ইফ ইউ সিলেক্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান, মাইন্ড ইট, অ্যাটলিস্ট ওয়ান, নইলে এনসিআর হয়ে যেত। যদি বলতে n নাম্বার অফ ডিফারেন্ট আইটেমস থেকে r নাম্বার অফ আইটেমস কতভাবে সিলেক্ট করা যাবে, দেন ইউ ক্যান সে দিস থিংস এনসিআর, এটা লিখতে। বাট এখানে অ্যাটলিস্ট ওয়ান বলা আছে, সো ইন দ্যাট কেস একটা নিতে পারি, দুটো নিতে পারি, তিনটে নিতে পারি। সো দিস ওয়ে উই ক্যান টেক n ইন্টু nটাও নিতে পারি। সেই জন্য এটাকে আমরা এনসিআর না লিখে আমরা এটা লিখছি 2 টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে উই নিড টু ক্যালকুলেট দিস থিংস। তো এটা এবার এই পোর্শনটা বোঝা গেল। তাহলে দিস উড বি দ্য অ্যান্সার অফ দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন্স। এবার আমরা পরের টাইপটাতে দেখাচ্ছি যে প্রবলেম নাম্বার বি অ্যান্ড প্রবলেম নাম্বার সি তে জিনিসটা কি করে হ্যান্ডেল করা যায়। ফর এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 তে তুমি দেখো প্রবলেম নাম্বার বি টাইপটা, সাপোজ তোমাকে দেওয়া হয়েছে যে নাম্বার অফ ওয়েজ, যেটা আমি একটা প্রবলেমস দেখালে তুমি বুঝতে পারবে। সাপোজ আই হ্যাভ গিভেন ইউ a problem, there are 11 fruits. So you can say there are 11 fruits are present in a basket. So you can say there are 11 fruits are present in a basket. ঠিক আছে? So এটার মধ্যে বলছে suppose this is a basket and within this basket there are 11 fruits are present. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 fruits are present in this basket. Now what will happen, it is mentioned out of these 11 fruits, it is mentioned that suppose it is given that 6 are apples. So you can say there are 6 are apples. So 6টা apples আছে, and out of this there is seen that 3 are mangoes. তো 3টে ম্যাঙ্গো আছে, and also it is seen 2 are bananas. 2 are bananas. And এই যে fruits গুলো আছে, মানে এই total যে fruits গুলো আছে, so all these fruits we have seen over here, all these fruits are basically identical. So fruits are same species are identical. Same species identical means what? এই যে fruits গুলো আছে তখন একটা condition আছে, that is condition is fruits of same species. If the fruits of same species they are identical. Now the question is এটার মানেটা কি? এই যে fruits are identical বলতে কি? এখানে তো দেখা যাচ্ছে যে fruits are not identical. Apples কি করে ম্যাঙ্গোর সাথে identical হয়? দেখো এটা মেনশন করেছে সেম স্পিসিস তবে আইডেন্টিক্যাল, দ্যাট মিনস এই যে আপেলটা আছে, সো আপেলের মধ্যেও তো অনেক ভ্যারাইটি হয়, কাশ্মীরি আপেল হতে পারে, সিমলা আপেল হতে পারে, বা লোকাল আপেল হতে পারে, অনেক রকম ভ্যারাইটি হয়। সো এখানে বলেছে যে স্পিসিসটা যদি সেম হয়, মানে এই যে 6টা আপেল আছে, সো অল দি 6 আপেলস আর বেসিক্যালি আইডেন্টিক্যাল। সো অল দি 6 আপেলস আর বেসিক্যালি আইডেন্টিক্যাল, সেম স্পিসিসে ডিফার করবে না, এটাই হচ্ছে কন্ডিশন। যদি এই কন্ডিশনটা না ফুলফিল করে, দেন ইউ ক্যানট ইউজ দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা। সো হিয়ার হোয়াট এক্স্যাক্টলি উইল ডু ওভার হিয়ার, তোমার এই যে প্রবলেমটা দিয়েছে তাতে, সো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সাপোজ তুমি ধরলে আমাকে এখানে কোয়েশ্চেনটায় বলা হয়েছে যে দেয়ার আর 11 ফ্রুটস ইন এ প্রেজেন্ট ইন এ বাস্কেট, ফ্রুটসটা সেম অ্যাজ আইডেন্টিক্যাল, এবং কটা কটা কি ফল আছে বলে দিয়েছে, 6 অ্যাপেলস, 3 ম্যাঙ্গোস and 2 bananas. So these are basically presents. Now the question which is asked to you, the question is, this is the question, that is the how many ways, that is the questions you have been asked, that is the how many ways are there, how many ways are there to select, how many ways are there to select at least one fruit.
So how many ways are there to select at least one fruit? একটা fruit select করার কত রকম process হতে পারে? So how many ways are there to select the one fruit? So how many ways you can select? একটা fruit কে তুমি কত ভাবে select করতে পারো? Now in this case কি জিনিসটা ঘটছে দেখো, সেখানে হচ্ছে তুমি ধরো x নাম্বার অফ অ্যাপলস বিং সিলেক্টেড, আমি ধরলাম x হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাপলস বিং সিলেক্টেড, সাপোজ আমি এটা ধরে নিলাম। y we are considering the number of mangoes being selected, so we have considered the number of mangoes being selected is y, and z we have considered that is the number of bananas, we are considering number of bananas being selected. So this is the way we have write it down, x, y and z. Now if you consider that x is equal to, suppose we are considering x is equal to 0 1 2 3 4 5 6, এতগুলো হতে পারে। Now if you select either apple হয়ে গেছে, তাহলে আমার কি কি হতে পারে, y. So in that particular case আমাকে বলেছে যে you have to find out x হচ্ছে number of apples being selected, y হচ্ছে number of mangoes being selected, and z হচ্ছে number of bananas being selected. তাহলে x টা কি কি হতে পারে? 0 হতে পারে, 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 3 4 5। তাহলে y টা কি হতে পারে? y টা হতে পারে 0 1 2 3, বিকজ ইন দিস কেস তোমার অ্যাপেলটা দেখতে হবে 6টা আছে, ব্যানানা তো এই ম্যাঙ্গো তো আর 6টা নেই, ম্যাঙ্গো 3টে আছে। So you can select either 0 mango, you can select 1 mango, you can select 2 mango, or you can select max 3 mangoes. You cannot select more than 3 mangoes because number of mangoes present in this particular basket is 3. So maximum number of mangoes which you can choose from this particular basket is 3. 3 এর থেকে বেশি তুমি চুজ করতে পারো না। Now that come down to z, এখানে দুটো banana আছে, so here it will be 0 1 and 2, so you cannot select more than 2 bananas. তো এটা হচ্ছে তোমার পুরো সেগমেন্টেশনটা। আফটার ডুইং দিস সেগমেন্টেশন এবার তুমি কি করছো, না এই পার্টিকুলার কেসে এবার এই জিনিসটাকে তুমি এখানে আমি সাইডে দেখাচ্ছি করে। নাও হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ আর ডুইং, টোটাল নাম্বার অফ ট্রিপলেটস কত রকম ফর্ম করতে পারে সেটা তুমি ড্র করছো, দ্যাট ইজ টোটাল নাম্বার অফ ট্রিপলেটস। সো ট্রিপলেটস মিন্স কি, মানে এক্স ওয়াই জেড এর কম্বিনেশনস। সো দ্যাট এক্স অ্যান্ড ওয়াই জেড এর কম্বিনেশন হচ্ছে এই ফর্মুলাটা, তখন আমরা এই যে ফর্মুলাটা আমরা লিখেছি ওভার হিয়ার, so that particular formula we are using, that means p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 minus 1. So instead of p we are putting 6 plus 1, instead of q we are q মানে কত 3, that means we are putting 3 plus 1, instead of r we are putting r এর ভ্যালু কত আছে 2 bananas are there, so 2 plus 1 minus 1, so that we are putting over here. So ultimately what value we are getting, it is 7, it is 4 and it is 3 and this is minus 1. So ultimately it comes down to, তুমি এখান থেকে দেখবে 28 into 3, তার মানে it comes down to total হয় 84 minus 1, so it comes down to 83. So your problem is solved. So second টাইপটা, এটা ফার্স্ট টাইপ দেখালাম, এটা সেকেন্ড টাইপ দেখালাম, দুটো টাইপ। লাস্টেরটার ক্ষেত্রে বলেছে নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অবজেক্ট মে বি সিলেক্টেড ফ্রম n অবজেক্টস। সো এখানে কি, যদি n নাম্বার অফ অবজেক্ট সাপোজ দেয়া থাকে, তো সেখান থেকে আমরা যখন সিলেক্ট করছি সেই একই প্রসেসটাই একটু অন্যভাবে জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এখানে। সো সেটা আমরা এখানে লিখেছি, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। তার মানে আমাকে এখানে সেকেন্ড আর থার্ডের মধ্যে তফাৎটা কি, সেকেন্ডে বলেছে নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অবজেক্ট মে বি সিলেক্টেড আউট অফ p alike object of one type, q alike object of second type, and r alike object of third type, that is the number 2 point, এটা ছিল। আর নাম্বার 3 পয়েন্ট যেটা দেখছো দ্যাট ইজ এইটা। সো এইটা ছিল তোমার নাম্বার 2 পয়েন্ট, মানে বি, যেটা আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস বি, এটা ছিল এই, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, বিটা হয়ে গেল নাম্বার অফ ইচ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অবজেক্ট। এখানে বলছে নাম্বার অফ ইচ ইন হুইচ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অবজেক্ট মে বি সিলেক্টেড অবজেক্ট, এখানে n number of objects are already present. So out of these, number of ways in which at least one object may be selected from the n objects of PLI.
এবার এই যে n অবজেক্টস বলা আছে, ফ্রম n অবজেক্টস, সো এখানে টোটাল নাম্বার অফ n অবজেক্টস থেকে p অবজেক্টস অ্যালাইক আছে, q অবজেক্টস অ্যালাইক আছে এন্ড r অবজেক্টস অ্যালাইক আছে, সেখান থেকে উই আর জাস্ট কনসিডারিং দিস থিংস। তো ওই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে এখানে 2 টু দি পাওয়ার n minus p plus q plus r minus 11, so this is the way we used to represent this thing। তাহলে দুটোর মধ্যে বেসিক তফাৎটা বোঝা গেল। এখানে ফার্স্ট একটা নাম্বার অফ ওয়েজ ইন হুইচ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অবজেক্ট ক্যান বি সিলেক্টেড, একটা অবজেক্ট নেওয়া যেতে পারে, সেটা হচ্ছে এইটা। আর পরেরটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাকে বলে দিল যে একটা বাস্কেটের মধ্যে 32 ফ্রুটস আর দেয়ার, কথার কথা বলছি। সো 32 ফ্রুটস এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাকে বললো 6 আর অ্যাপেলস, আর 2 আর ম্যাঙ্গোস, সরি 3 আর ম্যাঙ্গোস অ্যান্ড 2 আর ব্যানানাস হতেই পারে। তাহলে এখান থেকে আমি কি বুঝতে পারছি? স্যার এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে 6 অ্যাপলস আছে, 3 ম্যাঙ্গোস আছে আর 2 ব্যানানাস আছে, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস there are many other fruits are also present in the basket. That means a apple, mango and banana, these are not the ultimate fruits which is present in the basket, there are many other fruits are also present in this basket, যেটা কিনা আগের প্রবলেমে সেই কথাটা মেনশন ছিল না। সো দিস ওয়াজ নট মেনশন ইন দ্য আর্লিয়ার প্রবলেম, বাট এই প্রবলেমে কিন্তু সেটা মেনশন করা আছে, দেয়ার আর ডিফারেন্ট আদার ফ্রুটস আর অলসো প্রেজেন্ট ইন দিস বাস্কেট। নাও এবার কি ভাবতে হবে এটাকে? স্যার এবার দেখতে হবে এই যে আপনি একটা ফ্রুট সিলেক্ট করছেন, দ্যাট মিনস ইউ আর সিলেক্টিং, মানে আপনার যে সিলেক্টেড ফ্রুটসটা হবে দ্যাট ফ্রুট ক্যান বি অ্যাপেল, ক্যান বি ম্যাঙ্গো, ক্যান বি ব্যানানা, but it can be neither of the mango, apple and banana, it may be some other fruits, maybe grapes are there, maybe some other fruits are there, so guava are there, whatever it is, so that you have to take into consideration when you will cross about the c, that is এই ইস্যুটা যখন আসবে। so total number of fruits এখানে apart from apple, mango and banana, some other fruits are also present in the case C, but in the case B there are three types of fruits are present, and out of these three types P alike, Q alike and R alike, মানে এরকম কোনো ফ্রুটস নেই ওই তিনটে টাইপের বাদে, বাট এখানে ওই তিনটে টাইপের বাদেও অন্য কোনো টাইপের ফ্রুটস আর প্রেজেন্ট। সো দ্যাটস ওয়াই ওয়ান্স ইউ আর কনসিডারিং দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়ান্স ইউ আর রাইটিং অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ আর রিডিং। দেখো আর কিছু ডিফার করছে না, তাহলে এখানে যখন তুমি প্রবলেমসটা লিখবে ইন দিস কেস, সো হোয়াট টু রাইট, যদি প্রবলেমটা এরকমই দিত, সো ইন দিস কেস তাহলে তুমি বলতে স্যার ইন দিস কেস এই প্রবলেমটা এরকম লিখতে হবে যে 6 plus 1, then you have to write 3 plus 1, then you have to write it is 2 plus 1, এটা যেমন লিখছো লিখছো, তারপর লিখতে 2 to the power 32 minus air p q r, that means 6 plus 3 plus 2, this one, and that is minus 1, এইটা অ্যান্সার হতো। that means it comes down to 7 into 4 into 3 into 2 to the power এখানে 32 minus 11, so ultimately it comes down to 21 minus 1, so this was come down to the actions, এই জিনিসটা এরকম হতো, এই হতো ফান্ডা, এইভাবে ফান্ডাটা তৈরি হয়। so this is the funda by which you can prepare these things, এইভাবে জিনিসটাকে তুমি তৈরি করতে পারো। ওকে, so now do you get my point? এবার বোঝা গেল জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে? any questions? শুভাঙ্গী ব্যাপারটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এইটাই আমি জানতে চাইছি, সন্দীপন ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। একদম পরিষ্কার যে তিনটে কি কেস হতে পারে এবং তিনটেকে আইডেন্টিফাই করার প্রসেসটা কি, এইটা দেখে নিলেই হয়ে গেল। সো বুকস আর সেম, সাবজেক্টস আর ডিফারেন্ট, বুকস অফ সেম সাবজেক্ট আইডেন্টিক্যাল, ডিফারেন্ট, এই জিনিসগুলো কোয়েশ্চেন্স গুলো থাকে, এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল প্রসেস। তো এখানে দেখা যাক যে আর কি কি রেজাল্টস বা আর কি কি জিনিসগুলো আমাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে। এবার নাম্বার দিয়ে একটা থাকে, সেটা আমি দেখাচ্ছি যে নাম্বার দিয়ে যখন থাকে তখন তুমি সেটাকে কিভাবে হাইলাইট করবে। সো হাউ ইউ আর গোয়িং টু হাইলাইট দিস থিংস সেটা তুমি দেখবে। ওকে,
এনিওয়ে, জাস্ট এ মিনিট, দাঁড়া আমি তোমাদের একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, তাহলে তোমরা জিনিসটা বুঝে যাবে। ওকে, চলো আর একটা এই টাইপের অঙ্ক দেখা যাক। লেটস সি। আমি নেক্সট পেজে গিয়ে দেখাচ্ছি। সো ফর এক্সাম্পলস তোমাকে এরকম একটা অঙ্ক দিয়েছে, এই টাইপের আর একটা দেখা যাক। মানে ইন এ শেলফ অফ, তোমাকে বলেছে ইন এ শেলফ অফ সিক্স ফিজিক্স, six physics books are there, four chemistry, so four chemistry books are there, and three mathematics books are there, so three books are there. Now they have asked how many combinations are possible, how many combinations are possible, how many combinations are there. So in this case they have mentioned দুটো condition, একটা হচ্ছে books of same subjects are different, books of same subjects are different, আর আরেকটা হচ্ছে books of same subjects are identical. So একটা হচ্ছে same subjects are different, একটা হচ্ছে same subjects are identical. So total number of আমার যে বুকস এর সিলেকশনসটা হবে সেটা কত হবে না, one object from n different, তাহলে বুকস অফ সেম সাবজেক্ট আমাকে বলেছে হাউ মেনি কম্বিনেশনস পসিবল, মানে একটা নিতে পারি, দুটো নিতে পারি, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে টোটাল নাম্বার অফ আমার যে কম্বিনেশনসটা আসছে, তাহলে ফার্স্ট আমি বলবো যে টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশনস তো স্যার একটা ভাবেই হতে পারে, সিলেকশন অফ ওয়ান অবজেক্ট ফ্রম n ডিফারেন্ট, আমরা জানি n ডিফারেন্ট থেকে ওয়ান অবজেক্টকে সিলেকশন করার ডিফারেন্ট হচ্ছে 2n-1. So total number of selection of only one object from n different objects, so we know that is basically 2n-1. এবার আমরা কি করছি, আমরা এরকম ভাবে কম্বিনেশনসটাকে দেখছি যে টোটাল জিনিসটা আমার কি কি বলেছে না, এখানে বলেছে 6 ফিজিক্স বুকস, সো তিনটে ফিজিক্সের, চারটে কেমিস্ট্রি এন্ড তিনটে ম্যাথসের বুকস আছে, সো 3 ফ্রম ম্যাথস, সো চারটে কেমিস্ট্রি, তিনটে ফিজিক্স, ছটা ফিজিক্স, চারটে কেমিস্ট্রি এন্ড তিনটে ম্যাথস, সো দিস আর দ্য ওয়েজ ইট ইজ গিভেন। সো আমরা কি করছি, এরকম ভাবে একটা কম্বিনেশনস করা হলো যে 6 ফিজিক্স আছে, 4 কেমিস্ট্রি আছে আর তিনটে ম্যাথস আছে। এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে আমি দেখব টোটাল বুকস আমার আসছে 13টা ডিফারেন্ট বুকস, সো 13 ডিফারেন্ট বুকস, 13 ডিফারেন্ট বুকস। সো আউট অফ দিস এই যে 13 ডিফারেন্ট বুকস আছে, তাহলে আমি এখানে বলবো যে টোটাল সিলেকশনস যেটা হবে, সে টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশনস যেটাকে বলে, সে টোটাল সিলেকশনস at least we can say total selection at least one book from 12 different books, one book from 12 different books, এটা কত আসছে, এটা আসবে 2^13-1, এটাই হওয়া উচিত। now we can say these things, এটা যেটা এলো সেই ভ্যালুটা সেটা আমি লিখবো পরে। সাপোজ এটা এসছে আমার 2^13, মানে এটাকে আমি লিখতে পারি সাপোজ কত হয়, এটা 8192-1, so it comes down to 8191, so this is the value. এবার আমি দেখবো যে টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশন, টোটাল নাম্বার অফ সিলেকশন অফ সাম অফ অল আউট p প্লাস q প্লাস r, মানে টোটাল যতগুলো আছে তার মধ্যে থেকে p প্লাস q পার r অবজেক্টস এইটা যেটা আছে, so p per q plus r objects where p টা এক লাইক, p টা লাইক হচ্ছে, p টা লাইক, q টা লাইক আর r টা লাইক, so এটা কত ভাবে হতে পারে। সো ইন দিস কেস সেইটা যখন আমরা দেখছি তখন আমাদের ফর্মুলাটা কি আসছে, আমাদের সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে p + 1 * q + 1 * r + 1, এইটা
আমরা যেটা একটু আগে দেখিয়েছি এরকম ধরনের কেস থাকলে -1। সো ইন দিস কেস তাহলে কি হবে, এটার ক্ষেত্রে হবে 6 + 1 ইন্টু 4 + 1 ইন্টু 3 + 1 -1। So ultimately it becomes এখানে 7, এখানে 5 7 into 5 into 4 -1, 20 into 7 মানে 140 -1, তাহলে it comes down to 139, so it comes down to 139 এটা আসছে। so this comes down to 139। এবার এই যে টোটাল জিনিসটা হলো, এবার এখানে দুটো কোয়েশ্চেন্স করেছিল, একটা হচ্ছে বুকস অফ সেম সাবজেক্টস আর ডিফারেন্ট, আর বুকস অফ সেম সাবজেক্টস আর আইডেন্টিক্যাল। মানে কি বুকস অফ সেম সাবজেক্টস আর ডিফারেন্ট মানে ধরা যাক আমি ফিজিক্সের বইটা নিলাম, ফিজিক্সের বইকে একটা নিলাম টাটা ম্যাক্রোইল, একটা নিলাম আরিয়াহান্ট, একটা নিলাম সাপোজ অন্য কোনো ফিজিক্স গ্যালাক্সি, আর একটা নিলাম সাপোজ আর একটা কোনো বেস সেনগেজ। সো দিস ইন দ্য কেসেস উই হ্যাভ সিন দ্যাট দ্য বুকস আর বেসিক্যালি ডিফারেন্ট বাট অল আর ফিজিক্স বুকস। সিমিলারলি ম্যাথসেও তাই হতে পারে, কেমিস্ট্রিতেও তাই হতে পারে। এবার আর একটা সিলেকশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে টোটাল সিলেকশন, সো টোটাল সিলেকশন অফ আইডেন্টিক্যাল থিংস, যেটা পরেরটায় বলেছে টোটাল সিলেকশন অফ আইডেন্টিক্যাল থিংস যখন হবে, ইন দিস কেস আমরা এইভাবে লিখব, সো টোটাল সিলেকশন অফ আইডেন্টিক্যাল থিংস ইন দিস কেস, তাহলে আমরা এই পার্টিকুলার ফর্মুলাটা ইউজ করব। সো we are going to use this particular formula। so এই যে ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা আইডেন্টিক্যাল থিংস এর ক্ষেত্রে ইউজ করছি। আর ফার্স্টে যেটা বলেছিল, এই যে আইডেন্টিক্যাল থিংস বলেনি, বলেছে সেম সাবজেক্টস আর ডিফারেন্ট। সো এটা যখন বলেছে, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেসে আমরা কোনটা ইউজ করছি না, ফার্স্ট যেটা দেখানো হয়েছে, দ্যাট মিন্স উই আর ইউজিং দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা। So whenever they have seen that the books has been selected but they are of different, so in that case we have used 2 to the power n minus 1 this formula, and whenever they have used this p things like q things like r things alike, in that particular case we have shown it is 131। so these are the ways you have to identify these things। Shuvangi, clear? হ্যাঁ স্যার। একদম জলের মতো পরিষ্কার হওয়া উচিত, যে কোয়েশ্চেনটা বুঝে করা, এটা যেন অসুবিধা না হয়। তাহলে সেম টাইপের যদি এরকম প্রবলেমস থাকে, আর একটা দেখানো যাক এক্সারসাইজ থেকে, যে ফ্রম অ্যাপেলস, তোমাকে এটা বললো ফ্রম 5 অ্যাপেলস, সাপোজ ইট ইজ মেনশন 5 অ্যাপেলস 4 ম্যাঙ্গোস, কি বলেছে 4 ম্যাঙ্গোস and 3 bananas are present in a basket। So how many ways can the selection may be made? বলেছে how many ways the selection can be made, এটা বলেছে how many ways the selection can be made, যাতে কিনা বলছে এক নম্বর, এই যে ফ্রুটস গুলো হবে সেই ফ্রুটস অফ সেম স্পিসিস আর ডিফারেন্ট। সো যখনই এই কথাটা বলবে সেম স্পিসিস আর ডিফারেন্ট, আর যখনই বলবে ফ্রুটস অফ সেম স্পিসিস আর আইডেন্টিক্যাল, সো তখন আর ভুল হওয়ার কথা নয়। এবার জিনিসটা বুঝে যাওয়া উচিত। আর আরেকটা যদি বলে যে এই বাস্কেটটার মধ্যে, সাপোজ কন্ডিশনটা চেঞ্জ করে দিল, সাপোজ বললো যে বাস্কেটটার মধ্যে টোটাল কতগুলো ফ্রুটস আছে, 5 অ্যাপলস 4 ম্যাঙ্গোস 3 ব্যানানাস, তাহলে হাউ মেনি ফ্রুটস টোটাল প্রেজেন্ট ইন দ্য বাস্কেট, স্যার 5 আর 4 এ 9, 9 আর 3 এ 12, দ্যাট মিন্স টোটাল 12 fruits are present in the baskets। suppose it is mentioned in the basket there are 20 fruits are present। so if it is seen 20 fruits are present, that means apart from apple, mango and banana there are some other fruits are also present in the basket। so what to do in this case, sir? in that particular case what exactly you have to do, that means once they will say that how many ways the fruits can be, at least one fruit can be selected from this different, so এই থার্ড কেসে যেটা হবে, ফার্স্ট কেসেরটা তো বোঝাই গেছে যে টোটাল নাম্বার অফ আমার ফ্রুটস যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে 5 আর 4 9, 9 আর 3 12, so 2 to the power 12 minus 1। so this is the way I will get the answer when the species are different।
When the species are identical, that means all the apples or all the mangoes are of the same quality or maybe from the same species, identical species, then you say it will be 5 plus 1 into 4 plus 1 into 3 plus 1 minus 1. So it will be equal to 6 into 5 into 4 minus 1. So it ultimately comes down to 120 minus 1, that is 119. Once they will say in that case there are total, how many fruits are there? 20 fruits are there in the baskets, and in this case species has to be different. So how many ways you can select it? যেখানে species গুলো different হবে, so in that case you can say it will be 5 plus 1 into 4 plus 1, my handwriting is pretty bad anyway, so 3 plus 1 into 2 to the power total আছে 20, so you will write 20 minus 5 plus 4 plus 3 total minus 1. Mind it, minus 1 টা কিন্তু নিচে, এর সাথে minus 1 নেই। So this is the way if they say that the basket is consist of 20 fruits, out of which 5 apples, 4 mangoes and 3 bananas. But they have also meant there are other 20 fruits, there are other different types of fruits are present. So তুমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ তোমার 6 into 5 into 4. So total number of fruits basically including mango, banana and apples put together it comes down to 12. So out of these 12 fruits, you see, out of 20 fruits, sorry, the 8 fruits are different. So mango ta basically আছে 5টা, এই অ্যাপেলস আছে 5টা, ম্যাঙ্গো আছে 4টে, আর এখানে ব্যানানা যেটা আছে সেটা 3টে, তার মানে 8খানা ফ্রুট ডিফারেন্ট আছে। So we can easily say it will come down to 2 to the power 20 minus 12 মানে 2 to the power 8. So you can write down it is 2 to the power 8 minus 1. So this will be your answer. Now you can simplify it. তো এটা হচ্ছে বোঝাটার একটা সহজ উপায় যে কি করে তুমি এটাকে বার করবে। এবার একটা দুটো এখানে একটু ট্রিকি প্রবলেম বা একটা শর্ট নোট মতো বলতে পারো আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সেখানে কি জিনিসটা হয়। ফর এক্সাম্পল এটাই যদি ঘুরিয়ে দেয় যে কিরকম প্রবলেমসটা থাকে, তোমাকে বলা হলো লেট এন, ক্যাপিটাল এন, আর একটা পোর্শন দেখাচ্ছি। সো ক্যাপিটাল এন ইজ ইকুয়াল টু সাপোজ ইট ইজ গিভেন পি টু দি পাওয়ার এ, q to the power b, r to the power c. So these are the ways where it is mentioned এই যে p, q, r এইগুলো যেগুলো আছে, these are all distinct prime. So these have been seen, these are all distinct primes. Okay, and it is mentioned that a, b, c are natural numbers. Here it is mentioned that a, b, c, these are all natural numbers. These are all natural numbers. Okay, these are all natural numbers. Then what you can see, so in that particular case what you will tell, suppose এটা তুমি নিচ্ছ, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার যেটা আসবে তোমার, সাপোজ টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার, টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার যেটা পাবে সেই টোটাল নাম্বার ডিভিজার অফ n ইনক্লুডিং, সেটা তোমার লেখা স্টাইলটা কি, n ইনক্লুডিং 1 and n, মানে টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার্স অফ n, সেটা তুমি কি করে বার করতে পারো না, সেটা হচ্ছে a প্লাস 1 ইন্টু বি প্লাস 1 ইন্টু সি প্লাস 1 ডট 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 যতগুলো থাকবে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার যদি বলে অফ ডিস্টিংক্ট প্রাইমস অফ n, তার মানে আমাকে যদি দেখা যায় টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার বার করতে বলেছে, ডিস্টিংক্ট প্রাইম আছে মানে 1 2 3 5, so these are the way if I consider the distinct primes. Okay, so if I consider the distinct primes, in this case আমাকে টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার বার করতে বলেছে। So how we can find out the total number of divisor? তো সিম্পল এন্ড সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে যেটা, সেটা হচ্ছে এইভাবে তুমি টোটাল নাম্বার অফ ডিভিজার বার করতে পারো। because it has been seen that in this case total number of divisor তুমি যখন বার করছো, তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে a b c এগুলো হচ্ছে তোমার সব ন্যাচারাল নাম্বার। সো a b c if are the natural numbers, so you can easily find out the total number of divisor of distinct primes of n including 1. Just a minute. Yeah, next thing is
তোমাকে বললো দ্য সাম অফ দ্য ডিভিজার, সাম অফ ডিভিজার মানে যতগুলো দিয়ে তুমি ডিভাইড করতে পারছো সেই সাম অফ দ্য ডিভিজার কত হবে। সো ইন দ্যাট কেস তুমি বলবে ইট উইল বি পি টু দি পাওয়ার 0 প্লাস পি টু দি পাওয়ার 1 প্লাস পি টু দি পাওয়ার 2 প্লাস ডট 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 ইট কাম ডাউন টু পি টু দি পাওয়ার a into q to the power 0 plus q to the power 1 plus q to the power 2 plus dot 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 q to the power b, কারণ a b c হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বারস and n is the prime number of, you have to find out the total number of divisors, then you will use this particular formula. This is the way we can find out the total number of divisors. The moment there was asked that sum of the divisor, যদি 8টা ডিভিজার হয়, সাপোজ 8 ডিভিজার্স, সো সেটা কি করে বার করবে, সেটা এইভাবে, অর্থাৎ তোমার কাছে যে ন্যাচারাল নাম্বারস গুলো দেওয়া আছে তার সাথে +1 ইনটু all these things, you will get the total number of divisors. 8টা ডিভিজার, 9টা ডিভিজার, ওই প্রাইম নাম্বার। তোমাকে যদি বলে সাম অফ দ্য ডিভিজার, দেন ইউ ইউজ দিস পার্টিকুলার ফর্মুলা। মানে পরেরটার ক্ষেত্রে ধরা যাক সাম অফ দ্য ডিভিজার মানে আমার যদি পি কিউ আর তিনখানা ডিফারেন্ট ফর্মে আছে, আমি যতগুলো আসছে, সো উই ক্যান রাইট ডাউন ইন দিস ফর্ম। তারপরটা হয়তো আর টু দি পাওয়ার 0, আর টু দি পাওয়ার 1, আর টু দি পাওয়ার 2 ডট ডট করে আর টু দি পাওয়ার সি। সো দিস ওয়ে ইট উইল প্রোগ্রেস। সো এই দুটো হচ্ছে মেন একটা টাইপ। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস যেখানে আর একটা টাইপ থাকে, সো দেয়ার ইজ আনাদার টাইপ, that is the type number C, সেটা হচ্ছে number of ways in which n can be resolved, n can be resolved as a product, n can be resolved as a product, n can be resolved as a product of two factors. So if anyone say that n can be resolved as a product of two factors, সেটা কিরম ভাবে, যে ওই যে প্রাইম নাম্বারটা আছে দ্যাট ক্যান বি রিজলভড অ্যাজ এ প্রোডাক্ট অফ টু ফ্যাক্টরস। তার মানে প্রাইম নাম্বারটা, সাপোজ আমার যে প্রাইম নাম্বারটা আছে সেটাকে যদি আমি ভাগ করতে চাই তাহলে আমাকে সেটা এইভাবে করতে হবে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য নাম্বার অফ ওয়েজ, c+1, এটা এরকম ভাবে তোমার ডট 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 চলবে। যতগুলোতে তুমি ডিভাইড, মানে যতগুলো তোমার ন্যাচারাল নাম্বারস আছে সেটার সাথে you just simply add 1 and multiplied, and you just simply multiplied it and then multiplied by half. Now the question is এটা কখন হবে না, যখন n টা একটা perfect square. So when the n is a perfect square, this is the number of ways by which n can be resolved as a product of two factors. তখন তুমি এইভাবে ভাঙতে পারবে। আর when নাম্বার d হচ্ছে when you will find এখানে n টা যখন it is not a perfect square, I did a mistake, so it is not a perfect square. So when you find this is not a perfect square, so when this is not a perfect square, in that case you can resolve into this, and also you can see it will be এটা এরকম ভাবে হবে, that is a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. So this way এটা হচ্ছে এই টোটালটা জিনিসটা যাবে কত অবধি যাবে না, এখানে হাফ ইন্টু a plus 1 into b plus 1 into c plus 1, a dot dot dot, it will proceed, and that will proceed up to 1. That means এই টোটালটা যেটা হলো তার সাথে একটা প্লাস অ্যাড হবে, 1 অ্যাড হবে। So it could be a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 into d plus 1, মানে যতগুলো ন্যাচারাল নাম্বারস আছে all natural numbers will be added with plus 1 and they will be multiplied respectively, and after that লাস্টে গিয়ে আমার একটা প্লাস 1 অ্যাড হচ্ছে। এটা হচ্ছে তখনই যখন p is a perfect square. So if p is a perfect square, তখন এটা p if not a perfect square, so in that particular case তুমি এই প্লাস 1 টা অ্যাড করবে। সো এই হচ্ছে তোমাদের নরমালি আমরা এইভাবে জিনিসটা করে থাকি। একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবে, যেটা থিওরিটা শেখানো হলো তার রিলেটেড একটা প্রবলেমস দেখো। সাপোজ ইউ হ্যাভ বিন গিভেন a problem like this where you have been asked that find the number of divisor, এটা বলেছে। So find the number of divisors of 1350, and also it has been asked that also
find the sum of all divisor, the sum of all divisors, এটা বার করতে বলেছে। সো ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ডিভিজার্স অফ 1350 and also find the sum of all divisors। কি করে বার করবে? তুমি ফার্স্টে জানো নাম্বার অফ ডিভিজার বার করার ফান্ডাটা হচ্ছে তুমি ফার্স্টে বার করলে নাম্বার অফ ডিভিজার্স। সো হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ ডিভিজার? আমরা জানি পি কিউ আর এর সাথে অ্যাড করব, তার মানে আমার 1 আছে, সো 1 প্লাস 1 একটা হবে, তারপর একটা হবে 2 প্লাস 1, তারপর একটা হবে 3 প্লাস 1, এইভাবে আমি অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে আমার নাম্বার অফ ডিভিজার পাবো। তো আমি সাম অফ দ্য ডিভিজার, এটা হচ্ছে আমার নাম্বার অফ ডিভিজার। তুমি এটা পেলে কি করে? স্যার 1350 যেটা আছে সেটাকে আপনি ব্রেক করুন, ব্রেক করলে দেখবেন 2 টু দি পাওয়ার 1, 3 টু দি পাওয়ার কিউ, 5 স্কোয়ার, এইভাবে আপনার আসে। সো এই যে এখানে ন্যাচারাল নাম্বারস গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন 2, 3, 5, আর ওর যে পাওয়ার্স গুলো আছে এটা হচ্ছে আপনার a, এটা হচ্ছে b, এটা হচ্ছে c, বিকজ আওয়ার ফর্মুলা ওয়াজ p টু দি পাওয়ার a, q টু দি পাওয়ার b, r টু দি পাওয়ার c, দিস ওয়ে উই হ্যাভ প্রোগ্রেসড। তো এখানে এই যে a, b and c, all these natural numbers which is mentioned over here, so that value is tantamounts to this, so b will be tantamounts to this will be tantamounts to this, so ultimately a এর ভ্যালুটা আসছে basically 1, so a will be equal to 1, b will be equal to 3 and c will be equal to 2. So this way we can find out the natural numbers. That is what exactly we are doing, we are breaking the 1350 that numbers into different factors. Once we break it up into different factors, we'll see what are the powers of it which actually will be considered as the natural numbers which are associated with this particular figure. Now, age 2, 3 and 5 which are present over there, তাহলে এইগুলো কোনটা আসছে? Now we have mentioned, sir, on this particular problems that these are the distinct primes. So we have seen that 2, 3 and 5, these three numbers in this particular number, these are distinct primes. So এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ডিস্টিংক্ট প্রাইমস। তাহলে ন্যাচারাল নাম্বারস কোনগুলো? স্যার যেগুলো পাওয়ারে আছে। সো এই যে তিনটে দেখতে পাচ্ছেন, সো দিজ আর বেসিক্যালি দ্য ন্যাচারাল নাম্বারস হুইচ ইজ মেনশন ওভার। তাহলে নাম্বার অফ ডিভিজার আমি পেয়ে গেলাম এখান থেকে। সো দিস কাম ডাউনস টু, এটা কত হচ্ছে 2 into 3 into 4, so it comes down to 24. So that 24 is basically my natural numbers. এবার নাম্বার অফ ডিভিজার বার করতে বলেছে। নাম্বার অফ ডিভিজারের ফর্মুলা আমরা জানি যে ওটা +1 করে যেটা হয় তার সাথে -1 করতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলা। সো উই উইল ডু ইট ইন দ্য সেম ম্যানার। দ্যাট মিন্স স্যার ফার্স্ট এরটা হবে 2 এর উপরে আছে আপনার 1, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট এরটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 0, তারপরটা 2 টু দি পাওয়ার 1, কারণ আমার দুটো আছে। তারপরেরটা কি হবে? তারপরেরটা হবে স্যার 3 টু দি পাওয়ার 0, 3 টু দি পাওয়ার 1, তারপরে 3 টু দি পাওয়ার আমি লিখতে পারি 2, তারপর লিখবো 3 টু দি পাওয়ার কিউ। কেন এটা লিখলাম? বিকজ 3 নাম্বারস আর প্রেজেন্ট, ওপরে আছে তিনটে, তো আমি তিনটে এখানে নিয়েছি। তারপরেরটা হচ্ছে 5 এর ওপর, দ্যাট মিন্স এখানে আমরা কটা আছে দেখছি 5 এর ওপর দুটো আছে, তো 5 টু দি পাওয়ার 0, 5 টু দি পাওয়ার 1, 5 টু দি পাওয়ার 2। So this way we can get this particular problem. So এখানে আমার আসছে 1, 2 to the power 0 means 1, তাহলে 1 plus 2 means 3। এখানে আসছে 1 plus 3 plus 9 plus 27, আর এখানে সরি এটা প্লাস লিখে ফেলেছি বাই মিস্টেক, সো এটা প্লাস হবে না, এটা মাল্টিপ্লাই ফর্মে আছে। সো হিয়ার ইট কাম ডাউনস টু 1 plus 5 plus 25। সো আলটিমেটলি এন্টার নাম্বারটা আসছে 3 ইন্টু, এখানে আসছে 3 plus 9 মানে 10, 13, 13 in 13 plus 27, that means come downs to 40, and here it come downs to 30, 31. So ultimately a total জিনিসটা 3720 আসছে roughly. So this would be the answer of this particular type of problem. So if they ask you the number of divisor, এটা একটা। Next thing what they have asked, that is also find the sum of all divisors. So একটা নাম্বারের sum of all divisors, number of divisors এইভাবে তুমি বার করবে। So these are the ways you can find out the sum of all the divisors, number of divisors. If they ask you, you can find out in this manner. So product of two factors যদি আজ বলতো, সে এটাই যদি আমি বলছি, এই অঙ্কটা আমি আগের থিওরিটার লাস্ট থিওরিটাকে হাইলাইট করছি। So this is one of the type. Now I am moving to the last theory যেটা হাইলাইট করছি, that means I am moving back to the back page. Just I am considering
this particular theory. That means previous page you just checked. Now I'm going to consider this C theory, that's number of ways in which n can be resolved as the product of two factors. সেটা কি করে করা যায়? প্রোডাক্ট অফ টু ফ্যাক্টরস এ চারটে কেস হতে পারে, তার মধ্যে আমরা বেসিক্যালি ওই দুটো কেসকে নিয়ে হ্যান্ডেল করছি, সো উই হ্যাভ মেনলি কনসিডার দিস টু কেস। তো এটা দেখা যাক কিরকম এক্সাম্পল হয় প্রোডাক্ট অফ টু ফ্যাক্টরস। সাপোজ তোমাকে একটা প্রবলেমস দিয়েছে এরকম, সো তাতে এইভাবে মেনশন করেছে যে হাউ মেনি ওয়েজ, so how many ways they have mentioned, how many ways 8100 can be resolved. So how many ways the 8100 can be resolved into product of two factors, product of two factors, product of two factors এ আপনি কি করে ভাঙতে পারেন 8100। সো আপনি যদি এখানে 8100 লেখেন তাহলে এটাকে দেখা যাবে 2 into 3 into 5, এটাকে আমরা 8100, এটা I can write down here it is 2, here I can write down 2 to the power 4 আর এখানে স্কয়ার মানে 25। so these are basically my primes, এইগুলো বেসিক্যালি প্রাইম, আর these 2 4 2 these are the basically my natural numbers, তাই তো? এটাই আমার থিওরি ছিল। এবার ওরা বলেছে হাউ মেনি ওয়েজ 8100 ক্যান বি রিজলভড ইনটু প্রোডাক্ট অফ টু ফ্যাক্টরস, দ্যাট মিন্স দুটো প্রোডাক্টে ভাঙতে হবে। ফার্স্ট আমি দেখো এটা কি স্কোয়ার, ওরা বলেছে যদি এনটা স্কোয়ার হয় পারফেক্ট স্কোয়ার তাহলে একরকম ফর্মুলা, তো আমি দেখবো 81 মিন্স 9 স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে 10 স্কোয়ার, সো ইট অ্যাকচুয়ালি কাম ডাউনস টু 90 স্কোয়ার, সো ইটস এ পারফেক্ট স্কোয়ার। সো ইউ হ্যাভ গট টু নো দিস ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার। যদি এটা পারফেক্ট স্কোয়ার হয়, সো পারফেক্ট স্কোয়ার কে ভাঙার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা, দ্যাট ইজ হাফ ইন্টু a প্লাস 1 ইন্টু b প্লাস 1 ইন্টু c প্লাস 1 and dot 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 লাস্টে গিয়ে প্লাস 1। সো দিস ইজ দ্য ওয়েজ উই ইউজড। সো এখানে আমার কটা আছে? a আছে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি মাই a, তো এটা আমার a, এটা আমার b, দিস ইজ মাই c। সো আই ক্যান রাইট ইট ডাউন হাফ ইন্টু a মিন্স কত আসছে 2 প্লাস 1, b means কত আসছে, b means coming down to 4 plus 1 and c means coming down to how much, it coming down to 2 plus 1, লাস্টে গিয়ে প্লাস 1, এইটা লাস্টে অ্যাড। তাহলে আমার এইটা করলে যেটা হবে, সো দিস উইল কামিং ডাউন টু মাই টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ যেটা আসবে সেটা। সো এখানে আসছে 3, এখানে আসছে 5, এখান থেকে আসছে 3 প্লাস 1, তার মানে 9 into 5 45, 45 plus 1 46, 46 divided by 2, so ultimately it comes down to 46 divided by 2, so it becomes 23. So this 23 will be the total number of ways by which we can divide the 8100 into the product of two numbers. So once you look into this entire area, first and foremost thing is you have to identify whenever they will give you this kind of problems, the product of two numbers, first you check it, the number which is given to you, whether it is a perfect square or it is not a perfect square. If it is a perfect square, then you just use the earlier formula, then you need not have to add plus 1. So here you have seen that you have added this plus 1 over here. So this plus 1 will come when it is a perfect square. If it is not a perfect square, then you need not have to add plus 1. So you just take into consideration in that time this particular form. जो आगे যেটা আমরা দেখিয়েছিলাম সেই পার্টে মানে previous page, so it was not a perfect square practically. So that's why this plus 1 which you have added over here in this particular formula, this plus 1 you need not have to add. Plus 1 you will only add when it is a perfect square. তো এটা আরেকটা টাইপ নাম্বার সিস্টেম দিয়ে আমরা দেখালাম। সো এছাড়া আমরা নেগেটিভ বাইনোমিয়ালস, মেথড অফ ফিকটিশিয়াস পার্টিশনস এন্ড অনেক টাইপের প্রবলেমস আছে যেগুলো আমরা মেনলি যেই মেন ক্লাসে হাইলাইট করব, এটা বোর্ডের জন্য আমরা ওগুলো হাইলাইট করছি না। সো আমাদের মোটামুটি পারমুটেশন কম্বিনেশনসে বোর্ডের যে পোর্শনটা থাকে সেই পোর্শনটা মোরামলেস দেখানো হলো। এবার জেইমেনের জন্য এক্সট্রা আইআইটি অ্যাডভান্সের জেইমেনে ফর এক্সট্রা কিছুটা করতে হবে, সেটা আমি ফার্স্ট ক্লাসে দেখিয়ে দেবো। ওকে, এবার কিছু টাইপের প্রবলেমস আছে, সেই প্রবলেমস গুলো একদম সিম্পল প্রবলেমস যেগুলো আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি, তোমরা
প্রবলেমসটা দেখলে একটা আইডিয়া করে নিতে পারবে যে হাউ উই ক্যান ডিসকাস সাচ টাইপ অফ প্রবলেমস। এই প্রবলেমস গুলোকে কি করে হাইলাইট করা যায় বা হাউ উই ক্যান হাইলাইট দিস প্রবলেমস। ওকে, সো দেখুন, দেখো তোমরা যে কিভাবে জিনিসটা হয়। আমি একটা একটা করে শিট পাঠাচ্ছি। ফার্স্টে একদম সিম্পল লেভেল থেকে দেখা যায়। Just take a look over this. Already I have forwarded. Just go through the problem first. I have already forwarded this list to you. And I am taking into consideration those problems also over here. Just a minute. You see question number A1 মানে এই পোর্শনটা যেটা আছে, it is given that 5 boys are there. So total number of boys present 5. Here it is given 4 girls are there. So total number of girls present 4, total number of boys present 5. Out of which one student, that means these are all student, 5 boys and girls all are student. So out of this, one student, either girl or boy can be selected to represent. So one student কে তুমি select করেছো, সেটা boy ও হতে পারে girl ও হতে পারে। So you have selected one student, that means কি 5 থেকে তুমি you can select one boys। তাহলে গার্ল থেকে তোমার কি হবে, গার্ল থেকে কেউ সিলেক্ট হচ্ছে না, দ্যাট মিন্স 4C0 বিকজ ইউ আর সিলেক্টিং, এটা একটা তোমার হতে পারে বিকজ একটার বেশি তুমি নিতে পারছো না। আরেকটা হতে পারে যেটা 5C0 নিয়েছো আর এখান থেকে 4C1 নিয়েছো, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। এবার দেখো এই যে কথাটা হচ্ছে, আমরা যে ফার্স্টে কাউন্টিং এ বলেছিলাম যে মাল্টিপ্লিকেশনস এন্ড এডিশন, সো হিয়ার উই হ্যাভ এক্সিকিউটেড দ্য মাল্টিপ্লিকেশনস। ইফ ইউ জাস্ট চেক ইট, এটা মাল্টিপ্লিকেশন করলাম। বিকজ কেন করলাম, because these are not mutually exclusive. So these two events are more not mutually exclusive. The moment you are taking one student from the boys group, that means you are not entitled to choose any girl student from this particular group, because these are the two events which are interrelated, connected। তাহলে এই যে কোথায় মাল্টিপ্লাই করব and where we will go for addition and where we will go for multiplication, সেটা আমি বুঝবো কি করে? স্যার সেটা এখান থেকে বুঝতে হবে যে these two events whether it is mutually exclusive or not। but in the latter case whenever you are choosing, suppose এটা তো তাই, দেখো এখানেও not mutually exclusive. Why it is not mutually exclusive? Because you are selecting the boys 0, that means you have to choose at least one girl from there, because it is mentioned that one student, either girl or boy। but once you are taking into considering the whole case, then you will say it will be 5C1 into 4C0 plus 5C0 into 4C1. So you are considering it as holistic. That means এত রকম ভাবে টোটাল হতে পারে, but here you will consider যে তোমার যে এই কেসটা আছে আর এই যে কেসটা, এই যে দুটো কেস, so they are mutually exclusive। that means mutually exclusive means both will not take place simultaneously। অর্থাৎ এই ইভেন্টটা যখন ঘটছে তখন এই ইভেন্টটা ঘটছে না। so that means you can say sir this particular event and this particular event, these two events are mutually exclusive, but whenever you are considering this event and this event, so these two events are not mutually exclusive, so that's why we have gone for multiplication। here 5C0 selection means you are not selecting any boys out of 5 boys, that means you are bound to select at least one girl from this group, that means these two are interrelated, that means they are not mutually exclusive। বাট ওয়ান্স ইউ আর অ্যাডিং মিন্স মানে এই কেসটা পুরো হয়ে গেল। কজনকে সিলেক্ট হয়েছে স্যার? একজনকে সিলেক্ট হয়েছে, ইউ হ্যাভ সিলেক্টেড ওয়ান স্টুডেন্ট, সেটা ইট মে বি বয়, ইট মে বি গার্ল। ইন দিস কেস হোয়াট এক্স্যাক্টলি ইউ হ্যাভ ডান স্যার?
Sir, you have selected one student out of this. So is it that this is, suppose if you consider event number 1 and this if you consider as the event number 2. So do you think these two events are interrelated? No, sir. There is no relationship or there is no dependency. I will not say related or relationship. I will say there is no dependency of the event 1 with the event 2. Event 1 and event 2 এর মধ্যে কিন্তু কোনো relationship নেই. So now naturally we can say these things. That means they must be mutually exclusive. ये होना ही होगा. ठीक है, तो ওটা খুব confusion হয়. So whenever you are dealing with this permutation and combination, sir কোথায় addition and where I will go for multiplication, it is bit confusing. So ওই জিনিসটা একদম ক্লিয়ার করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও, where we will go for addition and where we will go for multiplication, মানে ফান্ডাটা যেন ক্লিয়ার থাকে. এটা গেল ফার্স্ট পার্টটা. সো নাও ফার্স্ট পার্ট ইজ ক্লিয়ার. ওকে, অনেকে দেখবে প্রবলেমসটা করে দিচ্ছে, বাট ওয়ান্স দে হ্যাভ আস্কড দ্যাট ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইট, তো এক্সপ্লেন করতে পারছে না স্টুডেন্ট, সেটা যেন না হয়. এবার হচ্ছে টিম অফ টু স্টুডেন্টস, ওয়ান গার্ল ওয়ান বয়. এবার দেখো তোমার কতজন বয় ছিল, ইউ হ্যাভ 5 বয়েজ and here you have কতগুলো গার্ল ছিল, 4 গার্লস আর প্রেজেন্ট. তোমাকে একটা টিম বানাতে বলেছে দুজনের, দ্যাট মিন্স 5 থেকে একজন বয়কে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট, সো ইউ ক্যান ডু ইট ইন 5C1 ওয়েজ. 4 থেকে একজন গার্লকে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট 1 গার্ল, দ্যাট মিন্স ইট ইজ 4C1. সো দিস টু আর ডিপেন্ডেন্ট. তাহলে এখানে আমি মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ হবে না, দ্যাট মিন্স দিস ওয়ান. তাহলে টোটাল আমার সিলেকশনস কতজন হয়েছে, 2 স্টুডেন্টস. হাউ ডু ইউ নো? সিম্পল, এই যে এখানে 1 আছে, এখানে 1 আছে, দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ সিলেক্টেড 2 স্টুডেন্টস আউট অফ হাউ মেনি স্টুডেন্টস, আউট অফ 9 স্টুডেন্টস. বাট তাহলে কোয়েশ্চেন আসবে, স্যার আমি 9C2 না করে এরকম কেন করলাম? 9C2 এই কারণে করলাম না, যদি আমাকে বলে টিম অফ 2 স্টুডেন্টস সিলেক্ট করো আউট অফ 9 স্টুডেন্টস. সো যখন ওরা বলছে টিম অফ 2 স্টুডেন্টস সিলেক্ট করো আউট অফ 9 স্টুডেন্টস, বাট এই যে 1 গার্ল অ্যান্ড 1 বয় এই কথাটা মেনশন করেনি, সাপোজ এই কথাটা মেনশন করেনি, তখন কি আমি এইটা মেনশন করব 5C1 ইন্টু 4C1? নো স্যার. At that time we will go by 9C2. Why? Sir, there is no condition is imposed over it. কোনো কন্ডিশন ইম্পোজ হয়নি. অর্থাৎ এই 9টা স্টুডেন্টের ভেতর থেকে আউট অফ দিস 9 স্টুডেন্টস আই ক্যান সিলেক্ট 0 girl, I can select 2 girls, I can select 2 boys, I can select 1 girl, 1 boy. So no conditions is imposed. তো যে কোনো দুটো এরকম ভাবে আমি সিলেক্ট করব 9C2s, যে কোনো দুটো. বাট দ্য মোমেন্ট দে আর সেইং 1 বয়েজ অ্যান্ড 1 গার্ল, তখন কিন্তু আমাকে এভাবেই সিলেক্ট করতে হবে. তারপরেরটা দেখো, থার্ড বলেছে টু medias can be sorry, two medias can be distributed, no one get both. Okay, two medias can be distributed, no one get both, মানে দুজন এক পাবে না, মানে two medias এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে, no one get both, that means যে বয় পাবে সে গার্ল পাবে না, মানে দুজনে পাবে না আর কি, সেরকম সিনারিওতে কি হবে? সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস বলেছে এখানে, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না এটা অ্যাকচুয়ালি কি লিখেছে এটা, ফর দ্য টাইম বিং. সো টু মেডেলস, আচ্ছা টু মেডেলস ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউটেড, নো ওয়ান গেট বোথ, মানে দুটো মেডেল একজন পাবে না. সো আমার কাছে কি আছে, 5 বয়েজ আছে, আমার কাছে কি আছে, 4 গার্লস আছে. সো আউট অফ দিস 5 বয়েজ এন্ড 4 গার্লস আমাকে দুখানা মেডেলকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে. সো এই দুটো ডিস্ট্রিবিউশনের সময় একটা খেয়াল রাখতে হবে, কোনো স্টুডেন্ট ওয়েদার হি ক্যান বি এ বয় ওয়েদার হি ক্যান বি এ গার্ল, সে যেন একজন যেন দুটো মেডেল না পায়. এই যে জিনিসটা যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম 9C2 ফান্ডা, কোথায় 5C1 4C1 হবে, সেই জিনিসটা আমি এইখানে খেয়াল করে দেখো, সেম জিনিসটা ওখানে আসছে. অর্থাৎ where I will this 5C1 4C2 concept and where I will use 9C2 concept, এইটা যাতে ভুল না হয় সেই জন্যই আমি দেখাচ্ছিলাম, বলতে বলতে নাম্বার 3টা এসে গেল, সিমিলার টাইপ.
Sir, when they says that the two medals is distributed and it is also imposed that no student will get two medals, মানে একজন স্টুডেন্ট দুটো মেডেল পাবে না, so that means 9C2. So this is the way it can be distributed. So now you have got to know the difference between this and this, because in this case a particular condition was imposed, one girl and one boys, this particular condition was imposed, but in the latter case two medals can be distributed, no one will get the both, so that means everyone, I mean sorry, whoever will get the medal, he will get maximum one medal. So particular student will not get the two medals, no particular student will able to get the two medals, so in that case he will can distribute in this manner. নাও নাম্বার 5 কেসেস 4 নম্বর কেসে যেটা হবে, সো এখানে আবার একটা ব্যাপার আছে, 9C2 হয়ে কিন্তু শেষ হবে না, অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে তাই হবে, ইনটু ফ্যাক্টোরিয়াল 2 হবে। কেন? বিকজ 9C2 ইজ এ পারফেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে বলেছে নো ওয়ান উইল গেট দ্য টু মেডেলস, দ্যাট মিনস সাপোজ একজন প্রাইজ পেয়েছে M1 একটাতে আর একটাতে M2 তে, এরকম ভাবে A and B দুটো মেডেল, তো এই A and B এর মধ্যে এটা ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে। সাপোজ আমার দুটো মেডেল, সাপোজ আমি তুমি আর একজন আছে, সাপোজ দুটো স্টুডেন্টের মধ্যে যে দুজন পেয়েছে, so this medal can be interchanged. So for example, M1 has got the medal for history subject and M2 has got, M2 is another student, he has got it for mathematics, or maybe M3 is another student, she didn't get any particular prize. So in this case what will happen over here, এই যে A and B যেটা আছে, so A আর B টার মধ্যে distribution of the medal will take place, that means A এর মেডেলটা B পেতে পারে, B এর মেডেলটা A পেতে পারে। So these are the ways you have to identify this particular things, এই জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে যে এই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 দিয়ে কেন মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, 9C2 তো হয়ে গেল, নজনের মধ্যে দুটো ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে, no, it will be multiplied by factorial 2 because the reason is that same একজন দুটো মেডেল পাবে না ঠিকই, বাট যে ক্ষেত্রে মেডেলটা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে, সাপোজ একজনের কাছে ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে একটা মেডেল, এই মেডেলটা দ্যাট ইজ ফর হিস্ট্রি সাবজেক্ট, another student has got the maybe for mathematics, but এটা ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে, মানে whoever has got it for the history she can get it for mathematics, and whoever has got it for mathematics she can get it for history also, so it can be vice versa case also. So that's mean মেডেলটা তো স্যার ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে, যে যে স্টুডেন্টটা মেডেলটা, মানছি যে কোনো স্টুডেন্ট দুটো মেডেল পাবে না, সো 9C2 is the perfect way, but it the medal can be interchanged between these two persons, so that's why it will be multiplied by factorial. So এখানে one prize, তারপর লাস্টে বলেছে one prize for maths, two prize for physics and three prize for chemistry can be distributed, no student can get more than one prize in the same subject and the prize is distinct. Now এটা কি হবে, এবার দেখো, in this case what we are doing, first thing is কতগুলো বয় আছে, number 4, sir there are 5 boys are present, how many girls are there, 4 girls are there, total number of students কত আছে, sir 9 students are present total, in total there are 9 students are present, okay, now what will happen over here, কি করতে হবে এখানে, এই যে 5টা বয় 4টে গার্ল আছে, এর বলছে ওয়ান প্রাইজ ফর ম্যাথস, নেক্সট কেসে বলছে ম্যাথস যেটা আছে সেটার জন্য অনলি ওয়ান প্রাইজ ইজ দেয়ার, নাও ইট ইজ মেনশন টু প্রাইজ ফর ফিজিক্স, সো ফিজিক্স এর জন্য দেয়ার আর টু প্রাইজেস আর প্রেজেন্টেড ফর ফিজিক্স, এন্ড it is mentioned three prize for chemistry, so for chemistry there are three prizes are there for chemistry. Now it is mentioned no one can get more than one prize, that means no student are entitled to get more than one prize, মানে একটাই প্রাইজ পেতে পারে। আমার কটা প্রাইজ আছে স্যার, টোটাল দেয়ার আর 6 prizes are there, one for maths, two for physics and 3 for chemistry, and we have given and imposed a condition যে কোনো স্টুডেন্ট একটার বেশি প্রাইজ পাবে না, সো আমরা এটাকে চার্ট করে ফেলি ফার্স্ট, let's see what exactly our chart says.
So I'm moving to the next page. So problem number 4, it is given that aim for maths, okay, P for physics, C for chemistry. Here there are 3 prizes for chemistry. For physics we have 2 prizes and maths we have only 1 prizes. So these are the number of prizes. Now what will happen? এবার আমি জানি কোনো একটা পার্টিকুলার স্টুডেন্টকে একটার বেশি প্রাইস আমি দিতে পারবো না, আই ক্যানট অ্যালাউ এনি অফ দ্য স্টুডেন্টস। তাহলে ফার্স্ট এরটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি দেখে নিই, দ্যাট ইজ 9C1। কারণ একটা প্রাইস ম্যাথসের আমি 9 জনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি, এখানে 9C2 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 2 and here 9C3 into factorial 3. So this is will be the cases of maths, this will be the case of physics, and this will be the case of chemistry. Now the question is it independent or dependent, মানে এটা প্লাস হবে নাকি মাল্টিপ্লাই হবে? স্যার whenever you have given maths এর একটা প্রাইস দিয়ে দিয়েছেন, সো ইন দ্যাট কেস আপনার কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ফিজিক্সের অ্যালোকেশনটাও কিন্তু তার ওপরই ডিপেন্ড করবে, বিকজ সাপোজ এক্স ওয়াই, সাপোজ আমার নাম্বার অফ স্টুডেন্টসটা এইভাবে অ্যালোকেট আছে। Suppose if we consider the number of students is A, B, C, D, E, F, G, H করে, so আমি B স্টুডেন্টসকে ম্যাথসের প্রাইসটা অলরেডি অ্যালোকেট করে দিয়েছি। So B is not entitled for any other price, কেমিস্ট্রি বা ফিজিক্সের প্রাইস B কে দেওয়া যাবে না। So you have to allocate rest of the prices, baki je physics and chemistry, the price which we have, that we have to allocate among the rest of the members apart from B। माने B को छोड़ के बाकी के ऊपर वो डालना पड़ेगा, B को हम नहीं दे सकते, क्योंकि कंडीशन में बता दिया गया है कि एक ही प्राइस एक ही स्टूडेंट को एक से ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगा। So once it is mentioned that not more than one price you are not entitled, that means it is 100% sure sir এটার সাথে এটা interrelated আছে, এটার সাথে এটা interrelated, so they are not mutually exclusive। So you cannot say these are mutually exclusive, এটা mutually exclusive না, তাহলে এটা প্লাস হবে না, এটা multiplied form এ যাবে। So this will go into the multiplied form, so 9C3 into factorial 3, so this is will be your answer। এইভাবে এই চারটে প্রবলেমসকে দেখতে পারো। So these are the ways you can solve these 4 problems in this manner, okay? Buses are there, so you just check it in this particular problem that there are 10 buses you have considered over here, and which 10 buses are basically flying from the place A to B এবং B থেকে A তে আসছে, বলছি in how many ways a person can go from place A to B and return to place A if he returns in different buses, মানে যে বাসে গেল তো সেই বাসে সে ফিরবে না, অন্য কোনো বাসে ফিরবে। তো যদি আমি ধরে নিই এম বাসে সে এ থেকে বি তে যায়, তাহলে তার কাছে আসার অপশনটা কি কি থাকছে স্যার? এম, এন, ও, পি, কিউ, আর, এস, টি, ইউ, ভি, 8 ভি, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ বাস হি ক্যান চুজ কতগুলো? তাহলে 9টা বাস চুজ করতে পারে, সো হি ক্যান চুজ 9 বাসেস। তো টোটাল 9খানা বাস হি ক্যান চুজ টু রিটার্ন ফ্রম বি টু এ। তো এই মানে এই প্রবলেমস গুলো করার যে বেসিক ফান্ডাটা, সেই বেসিক ফান্ডাটাই এটা, যে তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে যে যখন তোমাকে বলা হচ্ছে যে একটা পার্সন যে কিনা এ টু বি তে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার বাসে, সে বি থেকে এ তে রিটার্ন করতে পারে হাউ মেনি ওয়েজ? So you can easily say these things, the person can return from B to A, and for that he are going to get, there are the options which is remain for him, যে অপশনস গুলো তার কাছে থাকছে সেটা এই অপশনস, এই অপশনে সে ব্যাক করতে পারে, মানে রিটার্ন করতে পারে, ওকে? এবার আমরা অলরেডি এটা চক আউট করে দেখে নিলাম যে 9টা বাস তার কাছে আছে, 9 বাসেস হি ক্যান রিটার্ন। এবার হাউ মেনি ওয়েজ তোমাকে যখন বলা হচ্ছে তখন তুমি এটা বলবে যে ইন দিস পার্টিকুলার কেস উই হ্যাভ সিন দ্যাট আমার কাছে এ টু বি তে স্যার যদি 10টা ওয়ে থাকে, তাহলে বি টু এ তেও 10টা ওয়েজই আছে, মানে এখান থেকে এখানে যদি আপনি 10 ওয়েজে যেতে পারেন ফ্রম এ টু বি, সো 10 ওয়েজে ইউ ক্যান কাম ব্যাক ফ্রম বি টু এ, বিকজ ইউ আর হ্যাভিং টোটাল কতগুলো বাস আছে? সো তুমি এটা দেখে দিয়েছো যে টোটাল তোমার এতগুলো বাস আছে। সো
10 number ways you can go from A to B, and also you can find out in 10 number ways you can come back from. এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন্সটা হচ্ছে যে যদি তুমি এইটা প্রসেসে দেখো যে A to B in how many ways ব্যাক করতে পারছো, তাহলে তুমি এখানে কি করছো না, সেক্ষেত্রে তুমি বলছো দুটো মিলিয়ে আমার টোটাল যেটা হচ্ছে, তাহলে আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ, ওয়ান্স উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ, সো এখানে তোমার আসছে একটা 10 আছে আর একটা 10, তাহলে এখান থেকে হয়ে যায় 100। সো এই 100 ওয়েজ তুমি দেখতে পাচ্ছ যেটা দিয়ে তুমি কিনা এটাকে ফিরতে মানে আনতে পারো। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ বাই উইচ ইউ ক্যান সলভ দিস প্রবলেম। নাও নেক্সট থিং, এটা তো একদম সোজা ছিল, খুব একটা অসুবিধা নেই। এবার কিছু প্রবলেমস ওয়ার্ডের দেয়। সো ওয়ার্ডের ফর্মটা একটু দেখে নাও, যে ওয়ার্ডের ফর্মে এটাও এই আগেরটার মতোই আছে, A1 এর মতো, যে 3 4 বয়েজ 4 গার্লস হাউ মেনি ওয়েজ দে ক্যান সিট ইন এ রো। সো রেস্ট্রিকশন দিয়ে এবং উইদাউট রেস্ট্রিকশন। সো আমরা A4 এর প্রবলেমটা একবার ফোকাস করি, লেটস কনসেন্ট্রেট, ওটা আগের মতোই আছে। A4 এর প্রবলেমসটা দেখো। So A4, what exactly they have mentioned, that is the order of the word, that is daughter, DAUGHTER. So this is particularly a word that is daughter. Now in this particular word কি বলেছে আমরা সেটা একবার ভালো করে খেয়াল করব। So what exactly they take a look over this. If you just take a look over this, you will see it is mentioned that the daughters, in this particular word there are 3 vowels, 5 consonants are there. Now in the first question it is mentioned that the vowels occur in the first and last place. তো এই ডটার যে লেখাটা হয়েছে সেই লেখাটার মধ্যে টোটাল 3 ভাওয়েলস আছে। তো আমার যে কোনো আউট অফ 3 আমার কটা প্লেস, তার মানে কি কটা প্লেস আসছে টোটাল দেখা যাক। স্যার এই দুটো প্লেস আমার we have to be blocked with vowel. So these are basically blocked with vowel. So what does it mean? So if these two places are blocked with vowel, কটা প্লেস আছে টোটাল? এখানে 5টা, এখানে 3টে, তার মানে 8টা প্লেস আছে। তার মানে এখানে একটা প্লেস আছে। So we can say another 6 places are there. Why 6 places? Because this place is blocked by vowel. So এই যে টোটাল নাম্বার প্লেস আছে এটা হচ্ছে 6 places, আর এখানে you are getting total 8 places are present over here. So total places are 8, but out of these 2 places will be blocked by vowel. Now the question is how many vowels are there? Sir, 3 vowels we have. তাহলে 3টে vowel কে out of these 3 vowels we can select 2 vowels and ওইটাকে সিলেক্ট করে এই দুটো প্লেসকে আমাকে ব্লক করতে হবে। সেটা কতভাবে করা যাবে স্যার? 3C2 ways. So 3C2 ways is basically the number of ways. Now the question is, স্যার শুধু কি 3C2 ways হবে না অন্য কিছু হবে? হ্যাঁ অন্য কিছু হবে। কিরকম? স্যার আর একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে এই যে ভাওয়েলটা, সাপোজ ইফ আই টেক নাম্বার 1 প্লেসে ইফ আই পুট A and if I put E over here, সিমিলারলি আবার এখানে এ না পুট করে এখানে ইউ পুট করতে পারি, এখানে এ পুট করতে পারি, এরকম হয়েও কিন্তু আমি এ অ্যান্ড ই কে নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করাতে পারবো। দ্যাট মিনস এ in the first place and E in the last place, that is one, and simultaneously E will be the first place and A will be in the last place, that is also possible. অর্থাৎ এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা যেমন পসিবল, দিস অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ অলসো পসিবল। দ্যাট মিনস দে ক্যান বি ইন্টারচেঞ্জ অ্যামং দেমসেলভস ইন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট প্লেসেস। তাহলে এটা কতভাবে হবে না, এটা হবে ফ্যাক্টোরিয়াল 2, বিকজ A and E are not identical. So if these two are not identical, they can be interchanged in the first and last places. So that's why we just say over this that factorial 2 into 3C2 ways. So these are the ways you can find out that how many ways you can place the vowels over there. বাকি থাকলো কি স্যার? বাকি থাকছে আমাদের কনসোনেন্টস। Now the question is এই কনসোনেন্টসটা তার মানে 6টা ডিফারেন্ট আছে, and once you have placed these vowels over here, তাহলে এই পার্টিকুলার জিনিসটাকে আমরা আর কিভাবে দেখতে পাই। এবার দেখো ব্যাপারটার মজাটা, বাকিটা তার মানে কি কনসোনেন্টস গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি নিজেদের মধ্যে অ্যারেঞ্জ হবে, আর ভাওয়েলটা মিলিয়ে এই টোটালটা মিলিয়ে একটা গ্রুপ।
সো দ্যাট মিনস আমাদের টোটাল যে গ্রুপটা যাচ্ছে দ্যাট ইজ ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ইন্টু 3c2s। সো আলটিমেটলি আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যেটা ছিল সেই কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এর অ্যান্সার বেরিয়ে গেল। নাও ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ওভার হিয়ার, স্যার এখানে আপনি যখন কনসিডার করেছেন 3c2, I have understood you have multiplied by factorial 2, that also I have understood, but we have seen in the word daughter how many consonants are there? D is 1, G is 1 2, this is H3, this is T4, and this is R5. So there are 5 consonants are there, no? So why you have multiplied it with factorial 6? It has to be multiplied with factorial 5. But you did not did. তুমি কি করেছো? You have actually instead of 6. So why you have multiplied it by factorial 6? এটার অ্যান্সারটা হবে যে whenever you are putting D over here and E over here, so rest of the 5 places you have put this consonant, but this D and E put together, this has also formed a group. Just understand these important things. Sir, whenever you have taken A, suppose A you have taken this vowel and this vowel also put together form a group, and these are the 5 consonants. So 5 consonants and A and E, this put together you have got a group, that is one group. So এখানে 5 consonants and one group, so total 5 plus 1 it comes down to 6 group. So that's why you have multiplied it by factorial 6 and not by factorial 5. So that are the finer conceptual part which you have to understand, that why we are multiplied it by factorial 6 and not by factorial 5. Because we have already seen there are 3 vowels, there are 2 places, so 2 places can be filled up by the 3 vowels. कितने हो सकता है? 3c2s? नहीं सर, क्योंकि वावेल भी जैसे ए और ई ले लिया पकड़ लो, तो ई ए के जगह में आ सकता है और ए भी ई के जगह में जा सकता है, सो दे कैन इंटरचेंज विथ ईच अदर. सो दैट्स व्हाई एवरी ओकेशन, चलो पकड़ लेते हैं, आप यू ले लिया, ई ले लिया, फर्स्ट प्लेस में यू डाल दिया, लास्ट प्लेस में ई डाल दिया, सो दीज आर द गैप्स. 5 कंसोनेंट जैसे है वो तो रख दिया. So U and U put together, U and E put together एक ग्रुप बनाएगा, उसको एक ग्रुप पकड़ना पड़ेगा. So वो एक ग्रुप और ये 5 कंसोनेंट मिलके कितने होगा? 6 ग्रुप हुआ. उसके लिए आपको फैक्टोरियल 6 यहाँ पर बैठाना होगा. बाकी रह गया ये U and U you have selected from where? You have selected from the 3 vowels. तो वो जो 3 vowels आपको दे गया था, so this from this यहाँ पर जो 3 vowels है, so from these 3 vowels you have selected U and U. So 3c2 नहीं, 3c2 के अलावा सर आप जब पहली पोजीशन में U को लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन में, लास्ट पोजीशन यू हैव केप्ट E, so you can interchange also. जैसे ऐसा भी तो हो सकते थे, E पहले आ गया, U लास्ट में आ गया, और बीच में पांचों कॉन्सोनेंट आपने डाल दिया, ये भी एक ग्रुप बन सकता है. सो हर डुप्लेट्स में जो डुप्लेट्स फॉर्म कर रहा है यहाँ पर এই যে অ্যালফাবেট vowel আছে, that can be interchanged with each other, so that will be multiplied by factorial. So এটার পোর্শন হয়ে গেল, and why it will be multiplied by factorial 6, that I have explained over here. তো ওই জিনিসটা মোটামুটি আইডিয়া. So once they have mentioned start with G and end with H, that means these two will be fixed. তাহলে স্যার এটা তো ফিক্সড হয়ে গেছে, দ্যাট মিন্স এই দুটোকে ইউ ক্যান নট চেঞ্জ. তাহলে এটাকে গ্রুপ বানাচ্ছেন ঠিকই, সো এখানে 1 2 3 4 5 6. নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, তাহলে এইগুলো ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে, ক্যান উই ইন্টারচেঞ্জ দিস থিং? এটা ইন্টারচেঞ্জ করা যাবে? নো স্যার, ইউ ক্যান নট interchange these things. এটাকে আপনি interchange করতে পারেন না, because G and H is fixed, because as per the problem is given, it is mentioned over here, যে start the letter with G and end the letter with H, মানে H এই finish হতে হবে.
ওটা অন্য কোনো লেটারে ফিনিশ হলে হবে না, জি তেই ফিনিশ হলে। তাহলে কোনটাকে আমি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারছি স্যার? মাঝখানের যে প্লেসটা আছে, দ্যাট মিনস দ্য প্লেস হুইচ ইজ রিসাইডিং ওভার হিয়ার। সো দিস প্লেস হুইচ ইজ কনসিস্ট অফ হাউ মেনি লেটার্স? টোটাল 8 ছিল, তার মানে এটা সিলফ, মানে এটা ছখানা আপনার কাছে লেটার আছে, ভাওয়েল অ্যান্ড অ্যালফাবেট মিলিয়ে। সো এই ছটা যে লেটার আছে সেই ছটা লেটারকে আপনি ইন্টারচ, বিকজ এখানে আপনাকে কোনো পাবন্দি দেয়নি, মানে কোনো রেস্ট্রিকশন দেয়নি, এটা বলেছে স্টার্ট উইথ দ্য লেটার জি অ্যান্ড এন্ড উইথ দ্য লেটার এইচ। সো ইট ক্যান স্টার্ট উইথ দ্য লেটার জি অ্যান্ড ইট উইল বি এন্ড উইথ দ্য লেটার এইচ। তাহলে এই পার্টিকুলার ক্ষেত্রে স্যার অ্যান্সার হয়ে যাবে ফ্যাক্টোরিয়াল 6। ঠিক আছে, নেক্সট চলে এসো। 3 নম্বর বলছে লেটার জি এইচ অ্যান্ড আই অলওয়েজ অকার্স টুগেদার, দ্যাট মিনস জি এইচ অ্যান্ড আই এটা অলওয়েজ টুগেদার, দ্যাট ইজ দ্য রেস্ট্রিকশন। তাহলে বাকি কটা প্লেস থাকলো? টোটাল কটা ছিল? 8টা। সো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, সো বাকি 5 letters are there, 5 alphabets and মানে 5 vowels and consonant মিলে আর 5টা আছে। So this we have seen that GHI is basically fixed। তো এই ফিক্সটা তাহলে কত হবে? এটা একটা গ্রুপ হবে, এটা সব সময় থাকবে, আর এখান থেকে 5টা গ্রুপ আছে। So in this case 5 and 6 groups, so ultimately it comes down to factorial 6. So factorial 6 will be the answer in this case. So question number 3, so you'll get question number 3, the answer will be factorial 6, and the reason is this, এই কারণে এটা হয়ে থাকছে। তো সিমিলারলি এখানে বলেছে এই পোর্শনে নো ভায়েলস অকার টুগেদার, একইভাবে যে কটা প্লেস আছে তার মধ্যে ভাওয়েল গুলো নিজেদের মধ্যে থাকবে না। সেটা কি করে করা যায়? স্যার আমার কাছে এ আছে, ইউ আছে, ই আছে, ওকে ফাইন। কটা বাকি প্লেস কটা আছে যেখানে টুগেদার থাকবে না? টুগেদার থাকবে না মিন্স টুগেদার থাকবে, সেখান থেকে অল একসাথে থাকবে, সেটা থেকে মাইনাস করে দেবো। সো ভাওয়েলস উইল নট টুগেদার, ফার্স্টে বলেছে নট টুগেদার, তার মানে ফার্স্টে আমি দেখবো টুগেদার থাকবে কভাবে। তো আমার যদি এ ইউ ই কনসিডার করি, ইট উইল রিমেন টুগেদার। সো আমার হাউ মেনি প্লেসেস আর দেয়ার? সো দেয়ার আর টোটাল 5 places remains। so 5 places remains আর এই ভাওয়েলটা মিলিয়ে একটা গ্রুপ হলো। so this is one group and this particular put together it come down to 5 groups। so how many groups are taken? 6 groups। তাহলে এটা কি হবে? এটা হচ্ছে in that case always together, that means these 3 vowels always together, how many ways? Factorial 6 ways। and how many ways without any restriction you can arrange? সেটা হচ্ছে factorial 8 ways, because 8 নাম্বার আছে। so factorial 8 ways করা যায়। তাহলে factorial 8 minus factorial 6 ways করে দাও, not together তোমার কাছে বেরিয়ে আসে। সো এইভাবে জিনিসটাকে ফর্ম করতে হয়। জিনিসটাকে ধরার কায়দাটা হচ্ছে এইটা। সো দিস আর দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান ডু অল দিস টাইপ অফ প্রবলেমস। এই প্রবলেমস গুলোকে তোমরা এইভাবে দেখতে পারো। সো দিস আর দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান সলভ ইট ভেরি ইজিলি। এইভাবেই নর্মালি অঙ্কগুলো আমরা করে থাকি, যে কোনো কম্বিনেশনস এর প্রবলেমগুলোকে। এবার তোমাকে যখন আমি প্রথমে তিনটে কি চারটে দেখিয়ে দিলাম, এবার নো লেটার্স জিএসটি কনজিকিউটিভ, যখন কনজিকিউটিভ হবে না সেইভাবে তুমি দেখবে ওটাকে বসিয়ে। সো দিস আর দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান সলভ দ্য রেস্ট অফ দ্য প্রবলেমস। ওকে, so that the word which is given over, that is strange, strange। so how many vowels are there? So first you will see that is a is one vowel is there, e is another vowel is there। तो ये दोनों को छोड़ के और कोई vowel नहीं है। So there are 2 vowels are there। How many consonants are there? If you just take a look over the, there are a's are there, t and there, r is there, n is there, and g is there। So 1 2 3 4 5, so there are 5 consonants are there। So first question what they have mentioned, aim is representing, question number 5, what exactly mentioned? That aim be the number of ways in which the vowels do not come together and n be the number of ways in which vowels come together। So in this particular case, if aim be the number of ways, चलो n तले कितना होगा? Suppose in the first case if we consider the number of ways vowels come together, चलो दोनों vowel है a and e, basically the fixed position of the vowel।
তো ইফ ইট কামস টুগেদার তাহলে বাকি কটা প্লেস আছে, পাঁচটা প্লেস আছে, 1 2 3 4 5, এই 5 প্লেসের মধ্যে কত রকম ভাবে মানে 1 2 3 4 5 এই টোটাল। তো ভাওয়েলস উইল কাম টুগেদার। তো এই পার্টিকুলার পোর্শনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা, এখানে দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা। সো টোটাল এই প্লেসগুলোতে ভাওয়েলস ক্যান কাম টুগেদার। তো আমার বাকি যে প্লেসগুলোতে আছে সেই প্লেসে, যেমন এই প্লেসে একটা ভাওয়েল বসতে পারে টুগেদারে, এই প্লেসে বসতে পারে, এই প্লেসে বসতে পারে, এই প্লেসে বসতে পারে, এই প্লেসে বসতে পারে, এই প্লেস, মানে ভাওয়েলস ক্যান কাম টুগেদার ইন দিস ওয়ে। তাহলে আমার টোটাল 6টা ওয়েতে আমি ভাওয়েল গুলো, তাহলে এম এর ভ্যালুটা কত হবে সেটা তো ইজিলি বলে দেওয়া যায়, 6c2, যেখানে বলেছে নট টুগেদার, মাইন্ড ইট এম ইজ নট টুগেদার। সো দিস উইল বি ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 5, সেটা হচ্ছে ভাওয়েলস আর not together. This is the vowels are not together. 6টার থেকে দুটো করে ভাওয়েল নিলাম দুটো প্লেসে, তার নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল 2, আর বাকি 5টা প্লেস আছে 5টা প্লেসে বসতে পারে, মানে নট টুগেদার, একসাথে না হয়। আর এনটা কত হবে স্যার, এইটা একটা গ্রুপ, এটা একটা গ্রুপ, সো উই ক্যান সে ফ্যাক্টোরিয়াল 6। না, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 নয়, ভুল করছো। ইটা এর জায়গায় আসতে পারে, এটাও ইর জায়গায় যেতে পারে, সো ইট উইল বি মাল্টিপ্লাইড বাই factorial 2. So this is basically the vowels are together. So vowels are not together and vowels are together, এটা বেরিয়ে গেল। তোমাকে রেশিও বার করতে বলেছে, I think this have they have asked just find out the ratio of m is to n. This is the ratio they have asked. So you can write down it is the m is to m. আচ্ছা আমি এটা একটু বড় করে দিচ্ছি, এটা একটুখানি বড় করে দিলে বেটার হয়। তোমরা যদি আমি এটা একটু ছোট রেখেছিলাম এনিওয়ে, so I just make it large bit. So here m is to n is come down to 6c2 into factorial 2 into factorial 5 divided by factorial 2 into factorial 6. So first thing, vowels together সেটা কি করে বার করা হচ্ছে না, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই। ওয়াই ফ্যাক্টোরিয়াল 2? বিকজ স্যার এ এন্ড ই ক্যান বি টুগেদার, বাট এটার অ্যারেঞ্জমেন্টটা এ ইও হতে পারে, ইট ক্যান বি ই এ অলসো। সো দিস ওয়ে উই ক্যান মেক অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট, দিস ওয়ে অলসো উই ক্যান মেক অ্যান অ্যারেঞ্জমেন্ট। নেক্সট কমেন্ট ডাউনস টু ক্রস 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 ক্রস, 5টার মধ্যে কনসোনেন্টস গুলো নিজেদের মধ্যে বসতে পারে প্লাস একটা ভাওয়েল, তাহলে টোটাল 6টা গ্রুপ হচ্ছে। So there are total 6 places are there. So in 6 places, factorial 6 ways it can be arranged. So vowels can be together. এবার now the question is not together. Sir 5টা প্লেস আছে যেখানে ফার্স্ট অফ অল we have to select two vowels out of 6 numbers. So ওই 6টা প্লেসের মধ্যে, 6খানা প্লেসের মধ্যে দুটো ভাওয়েলকে আমি 6c2 তে অ্যারেঞ্জ করলাম। আফটার দ্যাট নিজেদের মধ্যে ভাওয়েলস গুলো ফ্যাক্টোরিয়াল 2 ways we can arrange. Mind it, we are talking about not selection. এই যে পোর্শনটা ছিল, that portion is basically a part of combinations. But the moment we are saying this thing that two vowels can be arranged among them, that means this is a part of permutations. So this you have to understand কোনটা permutation and which one is combinations, because this is basically the part of permutation when the two vowels are rearranging among themselves, মানে place rearrangement হচ্ছে। and this 6c2 is basically ওই যে 6টা প্লেস আছে যেখানে দুটো ভাওয়েলকে তুমি সিলেক্ট করতে পারো। না এটাতে তো তাহলে হয়ে গেল স্যার, না, এই যে বাকি 5টা কনসোনেন্টস আছে, বিকজ ভাওয়েলস ক্যান নট বি ইন দ্য সেম প্লেস। সো এটা অনেকভাবে হতে পারে, আমি এ নিয়েছি, ইউ নিয়েছি, এখানে 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 তিনটে, এখানে দুটো, এরকম প্লেস হতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এই কটা কনসোনেন্ট আছে এই 5টা, এটা আবার নিজেদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারে। দ্যাট মিনস এখানে যদি আমার কনসোনেন্টটা থাকে সাপোজ এ, এখানে বি, এখানে সি, এখানে ডি, এখানে ই, ফর এক্সাম্পল এখানে তা নেই, এখানে বেসিক্যালি আছে এস টি আর, সাপোজ আমি বলছি এস টি আর এন এন্ড জি। So these 5 consonants can also arrange among themselves, and for that the position of the vowel will be also rearranged. That I am trying to say. So এই যে 5টা consonant, these 5 consonants we have seen over there, they can
arrange among themselves. So that's why it can be written as this. তো এই হচ্ছে এটার ফান্ডা, দিস ইজ দ্য বেসিক ফান্ডা বিহাইন্ড ইট. So this is the way you have to understand this type of problems. এটা খুব এই টাইপটা দেখে গেলে মোটামুটি একটা আইডিয়া এসে যায় যে কি করে আমরা হ্যান্ডেল করছি. তো এটা গেল একটা. Once you are making a selection in this particular problem number A6, so you have made a selection already. That means you have made a selection that from part A you have selected one questions. So it is 100% guaranteed that your selection from part B is governed or restricted by the selection of question from part A. সো পার্ট এ থেকে আমি কটা সিলেকশন করছি তার উপর আমার পার্ট বি সিলেকশনটা ডিপেন্ড করছে. সো সেই কারণে এইটা এটার সাথে রিলেটেড. সো এটাকে আমরা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলবো, এটা কিন্তু বলা যাবে না. বাট এইখানে যেটা ঘটছে তার সাথে পরের ইভেন্টটা এই গোটা ইভেন্টটা কিন্তু মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, বিকজ এন্টার টু থিংস ইজ নট ডিপেন্ড অন দিস. ইন্টার ভেতরের গুলো ডিপেন্ডেন্সি আছে কিন্তু বাইরের সাথে এগুলোর কোনো ডিপেন্ডেন্সি নেই. So easily we can say that is 5c1 into 5c5 plus 5c2 into 5c4 plus we can say 5c3 into 5c3 plus we can say 5c2 into 5c4 plus we can say 5c5 into 5c1. এই টোটালটা we can put it as an answer. একদম সিম্পল ভাবে দেখলে এইটাকে এইভাবে দেখা যায়. if we look into this area, তাহলে আমরা সিম্পল ভাবে দেখলে এই জিনিসটাকে বলে দিতে পারি যে yes, we can put it in this manner, simplest way. So this is the way we can format this problem. তো এটা হলো আমাদের এই পোর্শনের একটা পার্ট. So you just take a look over this portion. The question is given that find the number of 6-digit numbers that ends with 21. So that means any kind of number which will end with 21. And one example is also given over here, that is 537621. এটা হচ্ছে একটা examples. We have mentioned that without repetition. So we have given over here that 533621. Suppose this is a 7-digit number. Suppose আমি এরকম একটা নাম্বার লিখলাম 1 2 3 4 5 6 and 6-digit number. So this we cannot consider. We cannot consider a number like this. So this is also a 6-digit number, but we cannot consider this number, though it is ended with 21, but we cannot consider this number because there is a repetition. So repetition based number গুলো নেওয়া যাবে না. তাহলে আমার চারটি প্লেস আছে, এই চারটি প্লেসের মধ্যে আমার টোটাল যতগুলো ডিজিট আছে সেটাকে বসাতে হবে. And most important thing, find the number that is a 6-digit number that ends with 29. So digitটা 6-digit হতে হবে. সো এই ফার্স্ট প্লেসে আমি কোন ডিজিটটা বসাতে পারবো না? স্যার 0 উই ক্যান নট কনসিডার, বিকজ 0 বসালে হবে না. 1 উই ক্যান নট কনসিডার, স্যার 1 আপনি বসাতে পারবেন না. 2 উই ক্যান নট কনসিডার. সো দিস আর দ্য 3 ডিজিটস উই ক্যান নট প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস. তাহলে ফার্স্ট প্লেসে হোয়াট আর দ্য আদার ডিজিটস উই ক্যান প্লেস? স্যার 7খানা ডিজিট আপনি বসাতে পারেন. টোটাল 7 ডিজিট ইউ ক্যান প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস. নাও ইন দ্য সেকেন্ড প্লেসে আপনি কি, থার্ড প্লেসে কি, ফোর্থ প্লেসে কি সেটা দেখা যায়. সেকেন্ড প্লেসে আপনি 7টা ডিজিট বসাতে পারবেন. কি কি? সেকেন্ড প্লেসে আপনি 0 1 2 এই তিনটে ডিজিটের মানে 2 1 বসাতে পারবেন না. আর ফার্স্ট প্লেসে আপনি যে ডিজিটটা অলরেডি বসিয়ে দিয়েছেন, সাপোজ আমি ফার্স্ট প্লেসে বসিয়েছি একটা নাম্বার, সাপোজ 3, সো সেটা আমি এখানে বসাতে পারবো না সেকেন্ড প্লেসে. So first place যেটা আপনি বসিয়ে দিয়েছেন that you cannot put again on the first place. So that's why আপনার কাছে আর নাম্বার থাকছে 7টা. 1 আর 2 বসাতে পারবেন না, and also the number which you have placed in the first place that you cannot put over here. So you are having just another 7 digits. Similarly এটা হচ্ছে আপনার এই প্লেসটা. এবার এই যে প্লেসটা আছে থার্ড, মানে এই সাইড থেকে ফার্স্ট থেকে দেখতে গেলে থার্ড প্লেসে আপনি 6টা ডিজিট বসাতে পারবেন. সো ইউ ক্যান পুট হিয়ার 6 ডিজিট. কি কি? স্যার ফার্স্ট প্লেস এন্ড সেকেন্ড প্লেসে দ্য ডিজিট হুইচ ইউ হ্যাভ
প্লেসড দ্যাট ডিজিট ইউ ক্যান নট রিপিট। তাহলে আর কোনটা কোনটা রিপিট করা যাবে না, বিকজ 1 and 2 ইউ ক্যানট সে, বিকজ 1 আর 2 তো আপনার এই দরজাটা তো ক্লোজ করে দিয়েছে, এন্ডের ডিজিট 2 1 হবে। তাহলে চারটে প্লেসের মধ্যে ফার্স্ট প্লেসটাকে আপনি সাতটা ভাবে হতে পারে, এখানে 7 ওয়েজ, এখানে 6 ওয়েজ, এই হচ্ছে আপনার টোটাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা, আপনি এইভাবে লিখতে পারেন। সো দিজ আর দ্য ওয়েজ, এইভাবে লিখতে পারেন। এবং লাস্ট প্লেস যেটা, সেই প্লেসটাতে আপনি আরো 5 ভাবে ডিজিটটাকে প্লেস করতে পারেন। তাহলে টোটাল যদি আমরা দেখি, তাহলে আমি দেখব এখানে 7 ওয়েজ, এই পার্টিকুলার পোর্শনে 7 ওয়েজ, এই পার্টিকুলার পোর্শনে 6 ওয়েজ, আর এই পার্টিকুলার পোর্শনে 5 ওয়েজ। These are the ways you can place the digit, because here it is 2 into 1. সো এখানে 7 ওয়েজ এর এক্সপ্লেনেশনটা আমি অলরেডি দিয়েছি। ইউ ক্যান নট টেক দিস আর দ্য ডিজিট 0 1 and 2, ইউ ক্যান নট টেক 0, ইউ ক্যান নট টেক বিকজ 0 নিলে এটা 6 ডিজিট থাকবে না। 2 and 1 you cannot take because 2 and 1 already here in the last two digit, and there it is mentioned repetition of the digit are not allowed without repetition. So you have to choose, you have left 0 to 9 এর মধ্যে 0 হবে না, 1 হবে না, 2 হবে না, so you can choose another 7 digits. So এটা হয়ে গেল। তাহলে বাকি যেটা প্রসেসটা থাকছে, সেই প্রসেসটার দিকে যদি আপনি তাকান, সো ইন দিস কেস এইটা প্রসেসটা যদি ওভারঅল আমরা প্রবলেমসটা দেখছি, সো দিজ আর দ্য গ্যাপস উইচ উই আর হ্যাভিং। এটার বাদ দিয়ে আমাদের কাছে কোনো আর অপশনস নেই। সো আমাদের 7 into 7 49 into 30, so these are will be your answer. So these are the ways you can find out these situations. এইভাবে তুমি অঙ্কগুলোকে